Ngilenhle imini masodla amahlaya senivusele siphinze kwamukela ngalo lomuhle Tindzaba Emini kucala udethula umsakazo wakho uThithombe lihamba phambili Eswatini TV sibuka samaswati lami libitho ngengisane bhoya kwancane nginanamaxabiso wakangambule singena kito ngolelo muhle sicala ngemiko ubuya etiko letempilo mayelana nemkhuhlane ye-COVID-19. Tindzaba Ndvunankhulu Cleopas Sipho Dlamini ukuthatha-ke ukuthi kubanjiswane kutempilo kubekwe-ke embili kube kucwaninga kutempilo kude-ke amave ase-Afrika atokhona-ke kusimama. Ndvunankhulu ukuthi kuhlasela kwe-COVID-19 kukhombisile ukuthi kunesidingo lesikhulu sekubambisana ngoba-ke kuhlaseleka kwamunye kusho-ke kuhlaseleka kwawonke. Ndvunankhulu abekhuluma emhlanganweni wenhlangano lebitwa ngele-European Corporate Council on Africa and Middle East lobongenelwe abaholi bemave kanye nabohulumende lobo nesiqubulo-ke lesithi Africa Leaders for Change. The connection of Africa and Europe is historical. Ndvunankhulu Cleopas Sipho Dlamini uthi sive se-Afrika naleso se-Europe sinebuhlobo lobacala katheni futhi sebuqine kakhulu. Dlamini uthi kungaleso sizathu kumele kube bede lohambela khashane kunalomunye kodwa kubanjwane kube nebunye. Ndvunankhulu uthi sekubonakele ukuthi netehlakalo atikhethi uma tihlasela njengoba kubonakele ngekuhlasela kwe-COVID-19 lengakakhethi yahlasela umhlaba wonke. Ndvunankhulu uthi live laseSwatini ligcizelela bomgcoka bekwesekela uhlelo lwe-Afrika lwekuqinisa ukuthi gicitela imithi kanye nemijovo. Ndvunankhulu uthi kuhlasela kwe-COVID-19 kukhombisile ukuthi i-Afrika yadzinga ukuqinisa lolu hlelo. Ndvunankhulu uthi i-Afrika ifundzile ukuthi kumele ikhona ukuthi gicitela imithi kanye nemijovo kude itokhona kulwa kangcono netehlakalo letifana ne-COVID-19. Ndvunankhulu uthi uhlelo lwahulumende waseSwatini lufaka ekhatsi ukuqinisa tempilo ikakhulu utelicwaningo kutempilo. Dlamini uthi noma tehlakalo letifana ne-COVID-19 tilishayile live laseSwatini kodwa uhulumende unelihlelo lokuvusa umnotho abuye ende live likhona ukukhangela abahlanyela imali. Ndvunankhulu uthi inkohlakalo ayinganikwa ngisho lencane indzawo ngoba ibhubhisa lokunyenda eveni. Ndvunankhulu wephethe ngekuthi laseSwatini limisele kwakhasimo lesilungele ukuthi kube lula kwenta ibhizinisi ngaleyo ndlela litawukhona ukukhanga bosomabhizinisi bangaphandle. Ndvunankhulu uthi live laseSwatini litichenya ngaso ngqondo lolungele kwemukela abahlanyeli imali ukuthi bangeta eveni bamsebentise babuye bakhone ukutfola timakethe ngekusebentisa buhlobo live laseSwatini lelinabo netimakethe temhlaba. Kubika Bongani Mathebula eBrussels, Belgium. Induna yetiko letemafa Neil Rekenberg ithi noma-ke live libhekele netinkinga letifaka ekhatsi umkhuhlane we-COVID-19 live lende kahle tinhlangothini letahlukene tebhizinisi letifaka ekhatsi-ke luhlangothi lokukhicita timphahla luhlangothi lwaka-forex nalo-ke lende kahle kuletinye-ke tinhlangothi. Induna beyikhuluma ngemva kwekuthula-ke emaphakelo alonyaka. The big good news, and that is that this year that we are going into now, 2022-2023, is going to be the last year that we are on an unsustainable path. So things are going very well. We've been working very hard on this for 3 years now. Very tough, reducing the expenditure every year. So once again, this year's expenditure is reduced. So where last year our expenditure, our budget was 24.04 billion. This year it's about 23.2 billion is the budget ceiling for this year. Hence, it is we just continue to go down, and this is very, very difficult, especially under the circumstances. So I think what we need to, but at the same time, in the speech, we are also being very open and honest about the troubles that we're having as an economy. We know that we are having problems with our roads. We're being very open and honest what the situation is with our roads. At the same time, what are we doing to try and fix this crisis? We've got a crisis with medicines and hospitals. What is the crisis? What are we doing about the crisis? We've got a problem with unemployment in the country. What are we doing about unemployment? And there are other smaller issues, but those are really the three main highlights of the problem areas that we have in the economy. So we're being very open about that. But at the same time, I think we are also, there are a lot of positives taking place in Eswatini. There are a lot of things that are actually meaning that our baseline, our base economy is actually surprisingly healthy. And I say surprising because there's been COVID, we've had the civil unrest, but even with that pain, if you look at our projected GDP growth for last year, for 2021, originally we had predicted a 1.3, 1.4, it moved around slightly, growth for last year. The real numbers are coming through now, and the current prediction is 5.9% growth for last year. And that really is showing that our economy, because one can see lots of things happening,
one can see development here, development there, sugar industry doing well, forest industry doing well, textiles doing all right. The bigger, how can I say, companies in the country doing okay, and hence it's now showing in the numbers too. Umphathi welibandla lelengamele ekuxhumana ye-Eswatini Communications Commission Mvilawembe Dlamini uthi-ke kunciphisa imithelela yokuguquguquka kwesimo selitulu kubita-ke kubambisana kwato tonke tinhlangothi nekumbandzakanya kwabantwana etindzabeni temthelela yokuguquguquka kwesimo selitulu. Dlamini-ke bekamelelwe nguThulani Fakutse waleli bandla ngesikhathi-ke kusukunyiswa umqhudelwano wabafundzi wokubhala-ke incwadi ye-Eswatini Letter Writing Competition. The theme for this year's letter writing competition calls for children and young people to write a letter to an influential person about why and how to take action on climate change. As we are all aware, the impact of climate change is catastrophic and is wreaking havoc in our communities. Dangerous weather events are becoming a commonplace, consequently calling for immediate, innovative and sustainable solutions. From this writing contest, we are looking forward to the insightful recommendations from our young people of Eswatini, who are the future custodian of the country and the planet as a whole. Climate change is a global phenomenon that requires coordinated efforts and solutions. This means that all sectors of the economy and society, from governments to businesses, should take part towards the move to climate neutrality by 2050. As the Commission, we are also aligned towards the call to mitigate climate change in the sectors that we are responsible for in terms of regulation. We call for the adoption of green technologies, and we are pleased to inform all of you gathered here today that we are currently developing what we call green ICT guidelines. Green ICT guidelines. And the objectives of these guidelines is to minimize the negative impact of ICT equipment to human safety, health, and the environment through providing guidance on usage and disposal of ICT-related equipment and services. And in this regard, really, the Commission would like to encourage businesses, community, and government to take advantage and deploy innovative technologies and ICTs in initiatives aimed at combating the impact of climate change. In addition, there is need to put in place a disaster risk management frameworks to facilitate improved emergency disaster preparedness, response, and recovery in cases where digital operations have been affected due to climate change. Kwalelo muhle ake sibuke nakumbiko lobuya itiko letimpilo mayelana nemkhuhlane i-COVID-19. Elana laitolo kuhlole abantu labangu 936 kwatholakala ke 25 ukuthi banawo umkhuhlane i-COVID-19 sababonke 68,925 kanti ke labana lo mkhuhlane kungumanje ama-active cases 242 nabeluleme labasha bangu 26 labalaliswe esibhedlela kungumanje bangu 14 kanti ke labashiyela emhlabeni tolo kude kanti ke sababonke labashiya emhlabeni bangu 1,386 labakomele wona lo mkhuhlane ngalo kuphelele 331,759 kwenda ke 28.6% we total population elivela Eswatini. Mazotla mahle ake sigwinye mathe sibahlole titolo masibuya Tindzaba diyachubeka. With the change in technology, out-of-home digital media is designed to grab the attention of people who are always on the go. You can now watch your favorite show, Usile Breakfast Show and Tindzaba at 7 on your favorite YouTube channel. It's simple. You can stream these shows by following these quick, easy steps. Number 1, open YouTube. Number 2, search for Eswatini TV and click on Eswatini TV. Number 3, after you had entered on Eswatini TV, look for Tindzaba or KPS. And while you're at it, don't forget to like, subscribe, and ring the bell button to get notifications of our video uploads and streams. And lastly, enjoy the stream.
Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe. Bukela luhlelo Tandla nenkondlo lapho kuba khona bosonkondlo kanye nalabenda umsebenzi wetandla lo wehlukahlukene. Kuningi lotokufundza kulolu hlelo njengobe utawubona ukuthi tiningi tindlela tekwakha imali nekutiphilisa. Hlanganyela nami Fortunate Mabuza njalo ngelisonto nga 5:30 Tindzaba eluhlelweni Tandla nenkondlo. Salobukela wona umsakazo wakho wethi thwambu lahamba phambili Eswatini TV sibuko semaswati sanza kuzivulela leti Tindzaba tensimbi yokuqala siqhubeka nato ke Tindzaba. Dunankulu Cleopas Sipho Dlamini uhlanganyele nalabanye baholi bemave nabohulumende nakuvulwa ke ngalokusemthethweni umhlangano wesithupha we-European Union African Union lobanjelo ke eBrussels eBelgium. Lo mhlangano ke noma ke utawuthatha amalanga lamabili kanti ke ubuka tinsika letifaka ekhatsi kubambisana kutemfundo tekulima kuchukuchuka kwesimo selitulu kulokunye. Dunankulu Cleopas Sipho Dlamini lokuleli laseBelgium kutomelela ingwenyama inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni wesithupha lowathiwa nge-EU Summit ungenele kuvulwa ngalokusemthethweni kwalomhlangano. Lo mhlangano ungenelwe baholi bemave kanye nabohulumende bemave labangamalunga e-European Union kanye nalawo langaphansi kwebunye be-Africa i-African Union. Lo mhlangano uvulwe ngalokusemthethweni ngumengameli welive laseFrance lobuye abe ngumengameli we-European Union Emmanuel Macron. Mengameli Macron uthi kunyenti lesekwendekile ngephansi kwalobhlobo bekubambisana lobukhona ekhatsi kwalenhlangano letimbili. Ubekise ngekuthi kulandzela umhlangano wekugcina lowabanjelwa edolobheni le-Abidjan e-Ivory Coast sekufakwe umfutho lobonakalako ekuthuthukiseni imfundo ikakhulu emantfombataneni. Mengameli Macron uthi kute lobudlelwane buchubeke busimame emave ase-Europe akacinise inhlelo letelekelela tekuphepha tekuthula kanye netemfundo ya-Afrika kubuye kwenyuswe kuhlanyelwa kwemali ekusunguleni emabhizinisi. Mengameli Macron uthi kufika kwe-COVID-19 kute netinsayelo letinyenti yabuye yatsikabeta tinhlelo bese tihleliwe nome kunjalo kodwa kunyenti lokufundziwe ngalesimo. Mengameli Macron uthi i-COVID ishaye kwavela e-Afrika ikakhulu ngobe nemnotfo leminyenti emave e-Afrika ayisiyo lecine kahle. Uqinisekisile ukuthi ngalesimo lesibangwe yi-COVID-19 emave ase-Europe atibophelele kwesisekela luhlelo lwe-Afrika lokutigicitela imijovo yekulwa ne-COVID-19. Macron uthi emave ase-Europe atawusekela ngemali lwati kanye netebuchwephesha kute kutoncipha ukuthi i-Afrika ihlale yelule tandla icela lusito lwemijovo kodwa nayo ikhone kutimela. Mengameli Macron uthi emave ase-Europe kumele asekele tinhlelo letifaka ekhatsi kuthuthukiswa kwetekuchumana kwesekela ngalokuphatsekako tinhlelo tekugucukela etinhlelweni tekuphehla temandla ngekusebentisa tindlela letingayinyukubeta imvelo. Macron uthi emave ase-Afrika angeke akhona kukwenta awodva loku ngobe kudzingeka atakhiwe infrastructure letibitako. Wephethe ngekucela ukuthi akungabi njengomhlangano wokukhuluma kodwa kwentiwe lokubonakalako ukuthi i-Europe itohamba kanye kanye ne-Afrika kube bete losalela emuva kulobudlelwane. Mengameli welive leSenegal Macky Sall lobuye abe ngusihlalo we-African Union ucele emave ase-Europe ukuthi akabuke onke amathuba lakhona ekwesekela i-Afrika. Ukhongoselele ukuthi i-Afrika seyicele kakhulu wathi sekufike isikhathi ukuthi timele ngakho emave ase-Europe akesekele liphupho le-African Union lekuthi lelive kade sale litikicitela imijovo ekugomela i-COVID-19. Mengameli Sall uthi lokhu kutawusita i-Afrika noma seyiphelile i-COVID-19 ngekuthi ikhona ukutikicitela leminye imithi leyawudzingeka. Kubika Bongani Mathebula eBrussels, Belgium.
Asiphinde sikwamukele ngane lomuhle singena ke Tindzaba Emidlalo ngijime yakuleli imciniselo vilakade longakhonanga ke kungenela imidlalo yematubane ekuhlungela imidlalo ye-World Indoor Competition uthi ke Tindzaba kungakhululwanga lokuphelele licembu lakhe le TZD kuyamphathamisa vilakade bekhuluma ngentathelelo umsakato kaManzini. Ngempela sonto lephelile inhlangano engamela umdlalo wamatubane kuleli yabamba imidlalo ekuhlungela imidlalo ye-World Indoor Games lapho khona esigabeni se-60 meters umciniselo vilakade wagcina ngagijimini. Vilakade uthi Tindzaba kungakhululwa ngalokuphelele eqenjini lakhe le-TZD kuya correctional liyamphathamisa. Racing ngisho ukuthi kube ne delay yokuthi ngiclearisheke from TZD to my new team lengifuna kuyagijimela. Kube nema complications kwakhanzakala ukuthi ngisengakabi cleared to go and compete to another team. Ngicabanga ukuthi i-clearance bengishiye kubaphathi lokho to my new team, so ngicabanga ukuthi nabo abakafiki bayicela noma ngololo kwento yangafiki ngesikhathi, so ngicabanga ukuthi nyala I have to go back and start afresh. Ngidokhona kuthola i-clearance, ngidokhona compete to the next competition lemhla ka-26 khona lamavuso. Kanti liqembu lakhe le-TZD lithi bekusayede licembu lifikile kubo lokufuna kuthenga yena vilakade. Njengoba amazibuko lomabhalane lomkhulu wenhlangano emidlalo yamatubane lapha eVeni uthi bawuthola umbiko wokuthi yena vilakade wamiswa kungenela lemidlalo kodwa ke vele bathola ukuthi vilakade kusede lokusemthethweni lokusho ukuthi uhambile ecenjini le-TZD kuya correctional. Lobikele umsakato Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini eMbabane. Kutemidlalo letibuya ngaphandle kwakuleli umdlalo wa7 lase-Ukraine lebeka ngeneleke imidlalo ye-Winter Olympics. Lydia Hunko sewumisiwe ke kudlala ke lemidlalo ngekutholakala sebenziseke tikhutsata mtimba letingakavumeleki emidlalweni. Sasa lemidlalo ema-Winter Olympics leqhubeka ke eVeni laseShayina lisetulu kakhulu kodwa ke netindzaba tekumiswa kubadlali abangenelela imidlalo ngetizathu letahlukahlukene tiyanza. Umdlalo wa7 lase-Ukraine Lydia Hunko sewumisiwe kudlala lemidlalo ngemuva kokutholakala ukuthi usebenzise umuthi noma ke sikhutsata mtimba lesingakavumeleki emidlalweni. Uhlolo lengadi yakhe Hunko lendiwa ngomsombuluko kulona leliviki lelisetulu lapho khona bese kutholakala ukuthi khona vele labeka kusebenzisile. Akusuyeke wokuqala yena Hunko kutholakala kule midlalo kulandzela yena Seva Shimanko wa7 lase-Iran kanye na Kamila Valera. Emidlalweni ye-Europa League ledlaliwe ngalesine iBarcelona ekhaya idlala ngekulingana neNapoli nga-1-1. Igoli leBarcelona lishaya nguFerran Torres kanti leNapoli lidlala ngeShilenski. IDortmund ekhaya ikhale phasi kuRangers ngamagoli amane kulamabili. Zenit St Petersburg nayo ikhale phasi kuReal Betis ngamagoli amathathu kulamabili. Antalanta iphumele ku-Olympiacos ngamagoli amabili kulinye. ISevilla iphumelele kuDynamo Zagreb ngamagoli amathathu kulinye. Kanti iPorto nayo iphumelele kuLazio ngamagoli amabili kulinye. Lobikele umsakato Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini ngazitithome qhamuka DW VOA na France 24. Ngaleto temidlalo ngale nomuhle siyatephetsa tensimbi yekucala ethamalaka leti tawo ngena ngensimbi yesikhombisa kusihlo. Lusuku alibeluhle impela sonto ebengileyo lephephile nelegcweleke tibusiso. Inkosi Thele Musa Makhaya disale kahle.